Hi, and welcome back to Generation Impact. We are so glad that you have found us and you're here watching the videos. We want to thank you for taking the time to watch the preachings, and we hope that it is a blessing for your life. If you want any details on how to join us in person, it is in the description down below. But for now, remember to like and subscribe and enjoy the rest of the video. Hey guys, Hola chicos, how's everybody doing today? ¿cómo están todos hoy? Everybody's good? ¿Todos están Awesome. bien? So today I was tasked, I know every day we've been talking about some kind of fear, but today, I have to slow down. Sé que todas estas semanas hemos estado hablando sobre un tema que tiene que ver con el miedo. But my topic today, we are going to talk about what are you afraid of? Pero mi tema hoy vamos a hablar What are you afraid of? de a qué le tienes miedo. So I know that Fran last week she spoke about who, right? Sé que Fran habló la semana pasada de a quién le tienes miedo. And every week like somebody has been speaking about some kind of fear. Y cada semana Dios ha estado hablando sobre un tipo de miedo. So I've decided, I kind of broke down fear, what are you afraid of, into two different categories. Así que he dividido el tema a qué le tienes miedo en dos partes. So the first thing is there are things that we are afraid of that we can control in like a controlled setting. La primera parte es cosas que podemos controlar. So for example, Así que, por ejemplo, how many of you guys ¿cuántos de ustedes might be afraid of heights? de repente le tienen miedo a las alturas? Anybody? ¿Alguien? Okay. There are people that are afraid of different animals. Hay gente que le tiene miedo a los animales. Anybody afraid of an animal? ¿Alguien le tiene miedo a algún animal? Anyone? What? Snakes. That's so funny. That's what I wrote here. I don't like snakes. Anybody else? ¿A alguien no le gustan las serpientes? ¿Alguien más? O que você tem medo? Qual animal? Algum animal? No, brave guy. That's good. Aranhas, so A there's las like arañas. spiders, right? Miedo a las arañas. Yes, sharks. Miedo a los beetles. tiburones. There are people that instead of being afraid of heights or animals, Hay personas que en vez de tenerle miedo a las alturas o a los animales, some people are afraid of the dark. algunas personas le tienen miedo a la oscuridad. Anybody here afraid of the dark? ¿Alguien aquí le tiene miedo a la oscuridad? Okay. And there are people, and then I know that Fran talked about this, but sometimes we are afraid of people. Y sé que Fran habló de eso, pero a veces también le tenemos miedo a personas. And these are all things that we are afraid of in a controlled setting. Y estas son todas cosas que le tenemos miedo en un ambiente de control. So what that means Y lo que eso significa is that if you're afraid of snakes, es que si le tienes miedo a las serpientes, are you going to go where you know that there are snakes? ¿vas a ir a un lugar donde sabes que hay serpientes? Right? I'm not. Porque yo no iría. If you're afraid of heights, Si le tienes miedo a las alturas, are you going to go to Six Flags? ¿vas a ir a Six Flags? Maybe you are, but then you're going to get there, right? De And you're repente going to vas a spend ir, all vas a this llegar money ahí y vas a gastar todo tu dinero to ride nothing. para no subirte a ninguna montaña rusa. And sometimes we're afraid of people, maybe at school. Y a veces le tenemos miedo a las personas en la escuela. And I know that's a controlled setting that sometimes you can't get rid of. Y sé que ese a veces es un ambiente de control del que no te puedes deshacer, But if you're not there, pero then si you're no not estás afraid of ahí, that person. entonces no le tienes miedo a esa persona. Fear, right, comes from God El miedo viene de Dios. a little bit. Because, for example, Un poco, porque por ejemplo, if we were not afraid and you saw a cliff, si no tendríamos miedo y vieras un abismo, what would happen? What would ¿qué you do? pasaría? ¿Qué harías? What would you do? ¿Qué harías? You would just jump. Solo saltarías. And that's not good. Y eso no es bueno, Because if you jump, porque si saltas, what's going to happen? ¿qué va a pasar? You're going to die. Vas a right? morir. So a little tiny bit of fear is okay Así que un poco de miedo está bien, because in a way it keeps you safe. porque de alguna forma te mantienes salvo. But too much fear, Pero mucho miedo, that's a problem. eso es un problema. Because we see people who maybe they're claustrophobic, Porque vemos personas que de repente tienen meaning claustrofobia, that they don't like to be in like tight places. de repente no les gusta estar en lugares apretados. And if they are, what happens to them? Y si están, ¿qué les pasa? They start to literally like have an anxiety attack. Empiezan a tener un ataque de pánico. Or if they go on a roller coaster because their friends made them. O si suben a una montaña rusa porque sus amigos lo obligaron. I've seen videos of people literally passing out. He visto videos de personas Have you desmayándose. guys seen these? ¿Alguna vez lo han They're visto great, estos by the way. videos? Son un poquito graciosos, ¿verdad? So too much fear is a problem. Así que mucho miedo es un problema. But I want to take it a step forward. Pero quiero llevarlo un paso más allá. Because when I ask what are you afraid of, Porque cuando pregunto a qué le tienes miedo, I have 5 questions to ask you. tengo 5 preguntas para And this is preguntarte. going to help you, to kind of help you narrow down what are you really afraid of. Y esto va a ayudarte a descubrir a qué le tienes miedo. So question number 1, Pregunta número 1. what immobilizes you? ¿Qué es lo que te inmoviliza? So in other words,
once you're afraid, you kind of freeze En otras palabras, cuando tienes miedo, como que te frisas and you can't do anything y no else. puedes hacer nada más. Number 2, Número 2, what keeps you from experiencing a greater degree of success in life? Sorry. ¿qué es lo que te detiene de experimentar un mayor éxito en tu vida? Number 3, Número 3, what steals your joy? ¿qué se roba tu alegría? Okay, because maybe you're going to see a snake and you're going to be like, I don't like it, I'm scared of it. Porque de repente vas a ver una serpiente y vas a decir, oh, no me gusta, le tengo miedo. But at the end of the day, is that stealing your joy? Pero al final del día, ¿eso se está llevando tu alegría? Not really, right? Because No, once ¿verdad? it goes away, Porque una vez que se va, you're going to be okay. vas a estar bien. Number 4, Número 4, what destroys your hope? ¿qué es lo que destruye tu esperanza? And last question I have for you is Y la última pregunta que tengo es, what robs your sleep at night? ¿qué es lo que te quita el sueño en la noche? And that is really deep. It goes beyond heights. Y eso va más allá que tener el miedo a las alturas, It goes beyond the dark. va más allá que la oscuridad And it goes beyond snakes y va or más allá que animals. tenerle miedo a las serpientes. So I'll give you guys an example. Así que les voy a dar un ejemplo. One of my biggest fears Uno de mis mayores miedos is to let people down es decepcionar a las personas and to not feel good enough. y de no sentirme suficiente. And that sounds a little bit silly, Y eso suena un poco tonto, but if we talk about our families, pero si hablamos de nuestras familias, I don't want to let them down. no quiero decepcionarlos. So if I see somebody at my house Así that que si veo a alguien a mi casa they're upset at me, que están molestos conmigo, I'm like, oh man, what did I do? yo digo, oh, ¿qué hice? Why did I let them down? ¿Por qué los decepcioné? And now I'm immobilized Y ahora estoy inmovilizada and I'm going to bed and I'm like, oh, I can't sleep y because voy a I mi don't know cama y what's no going puedo on. dormir porque no sé qué está pasando. And that's a really big problem. Y eso es un problema muy grande. So these questions, they go beyond. And Estas preguntas van más allá. and the last question I have is what prevents you Y la última pregunta que tengo es, ¿qué te previene from fully trusting the Lord? de confiar completamente en el Señor? Because if we trust God, Porque si confiamos en Dios, we're not going to have these huge fears that keep us up at night. no vamos a tener estos miedos grandes que no nos dejan dormir en la noche. So what I want you guys to do, I want you to think of your fear. Así There que lo are- que quiero que hagan es que piensen en sus miedos. when I was a child, one of my biggest fears was one of somebody that I love dying. Cuando yo era una niña, uno de mis mayores miedos era cuando alguien que yo amaba moría. And then once again, that really stole my happiness and my joy. Y una vez más, esto se llevó mi alegría y mi felicidad. And the reason for that is, let's say like my mom and dad were going out. Y la razón por esto era que, digamos, mi mamá y mi papá estaban saliendo. Sometimes I didn't want to go with them, A veces no quería ir con ellos, but I would go pero iba because I'm like, oh, what if they get in a car accident and die? porque decía, oh, ¿qué tal si se ponen en un accidente de tránsito y mueren? At least I'll be there. Ahí al menos voy a estar con ellos. And you know, like I know that sounds so silly and I was a child, Y sé que eso suena un poco tonto, yo era una niña, but that like put a dent in my life because I was always after them. pero because eso puso un peso en mi vida porque yo siempre estaba detrás de ellos. and that's not good because Y eso from no es there, bueno. it showed that I was not trusting God. Porque eso mostraba que yo no estaba confiando en Dios. So I want you guys to think, what is your biggest fear? Así que quiero que piensen, ¿cuál es tu mayor miedo? And what we're going to do, I want you to write them down. Y lo que vamos a hacer es escribirlos. As I was doing this preaching, I did that. I wrote some of those fears down. And as I read, Mientras estaba preparando esta prédica, yo estaba escribiendo mis miedos en un papel. I was like, guys, like this is a little crazy. Y mientras lo veía decía, oh, esto es un poco loco. And it kind of made, once you see them, Y cuando los ves, it kind of, not that it makes sense, but it makes you focus like, how can I make this better? no es que tiene sentido, sino que te hace pensar, ¿cómo puedo mejorar esto? How can I walk with God so that I can completely let go of these fears ¿Cómo puedo caminar con Dios para que pueda dejar ir estos miedos? and start living my life a little bit Y better? comenzar a vivir mi vida de una To manera please mejor. God. Para, So I have paper for everybody. Aquí tengo un And papel don't para worry, todos. you will not have to share it. I think y this no is te really preocupes, no personal, tienes que compartirlo, es algo Um, personal. so you don't have to share it. Así que no tienes que But we compartirlo. are going to do something with them. Pero vamos a hacer algo So con hold it. ellos. You can like write and fold. Does that Puedes sound like a plan? escribirlo y doblarlo, ¿ok? Awesome. So here. So I'm going to give you guys 2 seconds
you're going to write what is your biggest fear. And Vas a escribir cuál es tu don't mayor tell me you miedo. don't have one because I know everybody No me has digas something. cuál es. No me digas que no tienes, porque sé que todos tienen un miedo. You guys good? Thank you. Is everybody ready? ¿Listos? Is everybody ready? ¿Están todos listos? Perfect. So you're going to hold on to these for a minute Van a agarrar ese papel por un minuto, because we're going to go back to them. que luego vamos a volver a ese papel. Okay? So what I want you to do, does everybody have their Bibles? Lo que quiero que hagan es, todos tienen sus Biblias. If you do, I want you to open to Matthew 14, Si la tienes, quiero que abras tu Biblia en Mateos 14 and we're going to read verses 22 to 31. y vamos a leer el versículo Matthew 14, 22 del versículo 22 to 31. al versículo 31. Is everybody good? ¿Están todos Good, good, good. listos? Matthew Mateos 14, 14, 22 22 to 31. al 31. So the story that we're going to be talking about is Jesus walking on water. La historia de la que vamos a hablar Has es cuando everyone heard this Jesús story? caminó en el agua. ¿Todos Yes or saben no? esa And if you historia? haven't, it's okay. Okay, so I'm going to read first 22 to 27, and then do you want to read it after? Okay. So 22, it says, immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone, and the boat was already considerably distant from land, buffeted by waves because the wind was against it. So, in other words, so Jesus, he was on the other side of the boat. They went on the boat, and he can see the boat, and it was kind of like moving around because there was a lot of wind. Jesús estaba en el barco y él podía ver el barco moverse porque había mucho viento. Okay, so shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. You want to read that one? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estando allí solo, y la barca estando en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. So as I imagine this, I think it's a little crazy. Mientras yo me Right. imagino esto, pienso que es algo un poco loco. So think about it with me. So they're in the middle. The boat is saying the Bible is saying that the boat is already kind of far. La Biblia dice que el bote ya está un poco lejos. So Jesus being so cool, Así que Jesús, siendo tan cool, instead of taking a boat to meet them, en vez de tomar el barco para encontrarse con ellos, what did he do? ¿qué es lo que él hizo? He literally was like, I'm going to walk there. Él dijo, oh, voy a caminar hacia ellos. And that was not a problem, but Y for eso no era un disciples, problema, pero para los discípulos that kind of became a problem. eso se convirtió en un problema. Because then it says, Porque luego dice, when the disciples saw him walking on the lake, cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, they were terrified. ellos se asustaron. It's a ghost, they said, Dijeron, es un fantasma. and they cried out in fear. Y lloraron con voces de miedo. And that's the first point I want to talk about. Y ese es el primer Okay. punto del que quiero hablar. Because as we write about our fears, Porque mientras escribimos sobre nuestros miedos, sometimes we can look at our fears and realize that our fears are not even real. a veces podemos mirar a nuestros miedos y darnos cuenta que nuestros miedos ni siquiera son reales. And the disciples here, Y los discípulos aquí, they're beyond fearful. ellos estaban muy asustados. It's saying that they're terrified Dice que estaban aterrorizados because they thought there was a ghost. porque ellos pensaban que era un fantasma. Guys, are ghosts real? ¿Son los fantasmas reales? They're not real. No son reales. Right? And if they took 2 seconds, Entonces even ellos though le tomó 2 segundos. what Jesus was doing was different, Aún lo que Jesús Right. estaba haciendo era un poco diferente. that's what he's known for. He's Jesus. Eso He's es por lo God. que él era conocido, porque es Jesús. And sometimes we have these fears Y a veces tenemos estos miedos and we realize that like I've been so scared of this thing y and nos it's damos not cuenta, he even tenido real. tanto miedo de esto y ni siquiera es real. And I'll give you guys an example. Y les voy a dar un ejemplo. Sometimes we suffer from a lot of anxiety. A veces sufrimos de mucha ansiedad. You know, we're just so afraid of something. We're just anxious for something Tenemos that might, mucho miedo de algo, estamos tan ansiosos por algo. but I've come to realize Pero yo me he dado cuenta that like 90% of my anxieties, que el 90% de mi ansiedad they never came true. nunca se convirtieron en realidad. And that's crazy. Y eso es loco. Because think about it. How many nights of sleep have you lost? Porque piensa, ¿cuántas noches de sueño has perdido? How many hours have you spent
¿Cuántas horas has pasado stressing about things, estresándote sobre las cosas and they never came true? y nunca se convirtieron en realidad? What does that tell you and I? I'm not like taking myself ¿Qué out es of lo this. que That's eso both te of dice us. a ti y a mí? You know, that we do not trust God. Que no confiamos en Dios. Because if we did, Porque si lo hiciéramos, we wouldn't be losing sleep, we wouldn't be stressed, we wouldn't entonces be no anxious. estaríamos perdiendo sueño, no estaríamos estresados y no estaríamos ansiosos. And I can give you guys an example. Y les puedo dar un ejemplo. My mom once did this exam, Mi mamá una vez hizo este examen and the exam came out like a little bit weird. y el Like, examen estaba un poco extraño. and they were like, you have to do a biopsy because it might be cancer. Y dicen, tienes que hacer una Biopsia? biopsia porque puede ser cáncer. And guys, like I was calm and Y yo estaba collected on the calmada outside, por afuera, but on the inside, I just wanted to scream. pero por adentro yo solo quería gritar. And they scheduled it for like a week later, Y ellos le hicieron una cita para la and it would semana take like después another week for this thing to come back. y tenía que esperar otra semana para que los resultados vinieran. And my job was Y mi trabajo era to pray orar and then trust God that everything would be okay. y confiar en Dios que todo estaría bien. Do you guys think I did that? ¿Ustedes creen que yo hice eso? I lost so much sleep. I couldn't eat. I was so stressed. Perdí mucho sueño, no podía comer, estaba muy The day estresada. of the exam, I was like pale. El día del examen I'm like, estaba oh my God, I pálida. can't believe this is happening. Decía, oh my God, no puedo creer que esto esté pasando. And then the results came back, Y los resultados regresaron. and they were like, oh, it's nothing. It was just some fat cells. Dijeron, no era nada, era solamente unas células de grasa. And after that happened, I looked back at myself, Y después que eso pasó, yo miro hacia atrás and I was like, God, like I spent 2 weeks like y digo, Dios, yo pasé 2 semanas stressing over something estresándome con algo that was so dumb que era tan tonto, because didn't even happen. porque ni siquiera pasó. And in my head, I had like these worst case scenarios. Y en mi cabeza tenía estos casos malos. Does anybody do that, or is it just me? ¿Alguien hace eso o soy Like, solo yo? you think of like the worst thing that can happen, Tú piensas en lo peor que podría pasar and you just keep thinking about it. y solo sigues pensando en eso. And like 90% of the times, Y 90% del tiempo they're not even coming true. ni siquiera van a volverse realidad. And that was the same thing with our disciples, because again, ghosts are not real. Y eso fue lo mismo que pasó con los discípulos, And porque do una you- vez más los fantasmas no son reales. And do you think that they knew that ghosts aren't real? ¿Y tú crees que ellos no sabían que los fantasmas no eran What do you reales? guys think? ¿Qué es lo que ustedes piensan? I'm sure they had like common sense. Estoy seguro de que right? ellos tenían sentido común, ¿verdad? And they still thought that Jesus was a ghost. Y aún así ellos pensaron que Jesús era un But fantasma. then the story gets better. Y luego la historia se pone un Okay, poco so we're mejor. going to read Matthew 14:28 to 31. Así que vamos a So we're leer just Mateo gonna continue. 14 del 27 al 31. So they said, hold on. So it says, but Jesus, 27, I'm sorry. 27. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come onto the water. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Come, Jesus said. Y él dijo, ven. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas hacia Jesús. But when he saw the wind, Pero cuando vio el viento, he was afraid and began to sink. tuvo miedo y comenzó a hundirse. And he cried out, Lord, save me. Y dijo, Señor, sálvame. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. Al momento Jesús extendió su mano y lo agarró. You of little faith, he said, Y le dijo, hombre de poca fe, why did you doubt? ¿por qué dudaste? And that is my second point Y today. este es mi segundo punto hoy. Is that many times Es que muchas veces our fears, right? los miedos o miedos, ¿verdad? They hold us back. Nos agarran hacia atrás. So being afraid that I'm not good enough, Tener el miedo de que yo no soy suficiente it holds me back me retiene because it always makes me think that everything I do porque siempre me hace pensar que todo lo que hago is never good enough, even though nunca va a ser suficiente aún it actually might. It is. cuando lo es suficiente. You know, so if you're afraid of someone, of a family member dying, you're always following Así them. que si tienes miedo que alguien muera y siempre los está siguiendo, You're missing out on your own fun in your own life because you're always afraid of something. tú estás perdiéndote de tu propia vida porque estás con miedo de algo. And many times
The problem is that we want to have control over our fears. Y muchas veces el problema es que queremos tener control sobre nuestros miedos. And many of our fears, do we actually have control over? Y muchos de nuestros miedos, ¿de verdad tenemos control sobre ellos? We don't. And that's No. the problem. We forget that maybe we don't have control. Y ese es el problema, porque nos olvidamos que de repente nosotros no tenemos el control. But has Pero- he ever lost control? ¿Alguna vez Dios ha perdido el control? No, he has never lost control. No, Él nunca ha perdido el control. So everybody has written a fear. Así que right? cada uno ha Yes? escrito un miedo, ¿verdad? So what do we do with our fears? Así que, ¿qué hacemos con nuestros miedos? Because we can't keep losing sleep. Porque no podemos seguir perdiendo sueño. We can't keep losing our joy. No podemos seguir perdiendo nuestra alegría. We can't keep doing that No because podemos seguir haciendo eso. life passes by and your fears, I'm going to tell you, as a kid you have a fear. Porque la vida, te voy a decir, como un niño tienes As a miedos. teenager, maybe you're going to start school soon and you're like, oh, I don't know if I'll make friends. And Como un that's a fear. adolescente, de repente tienes miedo de empezar el colegio y no tener amigos. And as an adult, and I com- can tell you because I've been in all stages, your fears change. Y como un adulto, y te puedo decir, porque he pasado por las 3 etapas, tus miedos cambian. And you might be able to get rid of one fear, Y de repente puedes hacerte de un miedo, but here's going to come another one's pero going ahí va a to come. venir otro nuevo. Just like the Bible, we see that the disciples were afraid of the ghost. Así como en la Biblia leemos que los discípulos tenían miedo de un fantasma, The ghost was Jesus. el fantasma era Jesús. And then Peter was like, oh, that's cool. You're walking on water. I want to do that too. Y Wouldn't luego you Pedro le guys dijo, wanna do oh, eso that? está cool, si tú caminas sobre el agua, yo también quiero caminar sobre el And as agua. soon as he got there, Y apenas él se paró ahí, what got in his way? ¿qué es lo que se puso en su camino? What was it? What was it? It was his fear Fue su miedo, in his own mind. en su propia mente. And what happened to him? ¿Y qué le pasó? It caused him to, Causó que comenzara a... it caused them to sink. But the Comenzó a Bible hundirse. says Pero la that did Biblia dice- Jesus, because Jesus could have been like, let him sink for 2 seconds so he can learn his lesson. Jesús le pudo haber dicho, oh, deja que se hunda por unos 2 segundos para que aprenda su lección. Maybe that's what you and I would have done. De repente eso es lo que tú y yo haríamos, But the word that the Bible uses, it says that Jesus immediately, pero la palabra que la Biblia dice es que Jesús inmediatamente, it says he reached out his hand él agarró su mano and he caught onto him. y lo agarró And he asked, why did you doubt? y le preguntó, ¿por qué dudaste? The Bible has so many places in the Bible that says, do not fear. La Biblia tiene muchas partes en la Biblia que dicen, no temas. And God's always telling us, don't fear because I'm with you. Y Dios siempre te dice, no temas porque yo estoy contigo. And yet we still fear, we still doubt. Y sí, aún tenemos miedo y dudamos, Because that's the human part of us. porque esa es la parte humana de But nosotros. today, with the fears that you have written, Pero hoy con los miedos que has escrito, we're going to give them to God. vamos a dárselos a Dios. To be honest, I went back and forth. I wanted to bring this thing so we can burn these. Yo quería traer esta cosa para que quemamos los papeles, But PJ would kill me. pero el pastor me mataría. Because we fried eggs once upstairs, Porque una vez freímos huevos arriba and the alarm went off, y la alarma se encendió and the fire department came, y los bomberos vinieron. and that was a big problem. Y eso fue un problema muy grande. So I'm sorry that I let Así you guys que- down. I really would love to burn these. Lo siento que no pude traer eso porque me gustaría quemarlos, But we are going to pray for them, pero vamos a orar por ellos and we're going to give these fears over to God. y vamos a darle esos miedos a And Dios. once we're done, we're going to rip these up. Y una vez que terminemos vamos a romper We're estos going to papeles, step on them. vamos a pararnos encima de We're going to ellos, stop doubting. vamos a parar de dudar And we're going to give our fears over to the Lord. y vamos a Because entregar nuestros miedos a Dios. we cannot keep living life, No podemos seguir viviendo nuestra vida, losing our happiness, perdiendo nuestra alegría, losing our joy, perdiendo nuestra felicidad, losing ourselves. perdiendo nosotros mismos. Because that's not how God would like us to do life. He wants us to walk on Porque así water. no es como Dios quiere que vivamos nuestra vida. Él quiere que caminemos sobre las aguas. He doesn't want us to sink. Él no quiere que nos hundamos. Okay? Se So vocês I'm gonna tiverem Bíblia física, melhor. Se não tiver, pode ser no celular mesmo. Quería pedirle si tienen su Biblia física, si no puede ser de su celular. Pedir para vocês abrirem no livro de Mateus, Pedirles que abran su Biblia en el libro de Mateos, capítulo 25, capítulo 25, versículo 21. versículo 21. Dá um tempo para vocês. Les voy a dar un poco de tiempo. Amém? Amén. Vamos ler. O Senhor respondeu: Muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito.
venha e participe da alegria do Senhor. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Do meu entendimento, o que eu tenho para falar para você sobre isso? Lo que tengo para decirles sobre esto, O porquê que é importante a gente dizimar e ofertar. ¿por qué es importante que diezmemos y ofrendemos? O dízimo, além de a gente estar ajudando a casa física do Senhor, El diezmo, más aún de estar ayudando la casa física del Señor, com essa contribuição, ao mesmo tempo, nós vamos estar enchendo, alimentando nosso espírito, con esa contribución al mismo tiempo estamos llenando y alimentando nuestro espíritu, cumprindo uma ordem do Senhor que Ele nos deu de nos ajudar a casa de Deus. cumpliendo una orden que Dios nos dio de ayudar a su casa. Então, uma coisa que eu tenho para falar a vocês hoje, Entonces, una cosa que tengo para decirles hoy sobre o que eu li aqui, sobre lo que yo leí aquí, a gente tem que ser fiel no pouco e no muito. es que tenemos que ser fiel en lo poco y en lo mucho. Se as coisas não estão indo bem, Si las no cosas no están trabalho, yendo bien en el trabajo, na família, En la seja família, no que for, sea lo que fuera, a gente tem que ser fiel a Deus com o que a gente tem, tenemos que ser fiel a Dios con lo que tenemos, no pouco e no muito. en lo poco y en lo mucho. Se a gente tem muito, Si tienes mucho, glória a Deus. gloria a Dios, Bênção, maravilha. bendición. E se a gente tem pouco, Y si tienes poco, glória a Deus também. gloria a Dios también. Porque a gente já tem tudo, a gente já tem Deus na nossa vida. Porque ya tenemos todo si tenemos a Dios en nuestras vidas. Não nos falta nada. No nos falta nada. Então por isso eu digo, Entonces, por eso les digo, dizime e oferte. diezmo y Isso é de oferta extrema importância, es algo muy importante, vocês sabendo, tendo conhecimento disso ou não. que ustedes teniendo conocimiento de esto o no. Amém? Amén. É isso. Adi, você pode ir até eles. Oi? Eles vêm para frente? Bom, vocês podem vir então. Si Ofertar tienen y listo su diezmo y diezmar. ofrenda, pueden Amén. ir a diezmar y ofertar.